Khalsa Ji, Waheguru Ji Ki Fateh Ji. I'm very pleased today to have Mr. Mike Penning, who is the Minister of State for Pensions and has responsibility for health and safety, and also has recently become a Privy Councillor. So we're very honoured to have him talk to us about the announcement which David Camron made about hard hats and safety for Sikhs in the workplace and their ability to wear turbans. Now, I gather this legislation has been going on for many years but has never been properly implemented, and I'd be very grateful if Mike Penning would please let us know exactly what the changes are and exactly what this means for Sikhs in terms of wearing turbans in the workplace. I think we all expected back in 1989 when the legislation came through, I certainly did, I was a much younger man there in the military, that we removed this whole situation of the problems for Sikhs wearing turbans in industry and on building sites and things like that. What actually happened though, sadly, is that they removed it in the dangerous areas, but in the not so dangerous areas, the low risk areas, still stayed in place, and there was concerns by employers and insurers. And what we're doing now with the deregulation bill is removing any of these anomalies as to where it can and can't be worn. And in most cases, a turban will be able to be worn. There are a couple of anomalies that we still need to have because of the military and the police and in the fire service. I used to be a fireman myself, so I understand the problems it would cause. But apart from that, absolutely, and I will keep that under review. You can wear the turban, where today you can't. And do you think, Mike, there might be any difficulties in implementation because, you know, there are insurance problems in terms of insuring people who are working in slightly different dangerous and difficult situations as to whether they have hard hats or whether they have turbans, and do you think we might be able to get over all that? The legislation will remove the anomalies. So the insurance companies will have no excuse, employers will have no excuse, and then, unless they're in the restricted area, and I say it's a police, the fire and the armed forces, where there are some very restricted areas, particularly around bomb disposal and things like that. Apart from that, there's no excuses from the employers, certainly no excuses from the insurers. Well, that's certainly very good news for Sikhs in this country. But as you appreciate, on the European front, Sikhs have been through a lot of troubles and tribulation because of their ability to wear turbans, particularly to go to school and particularly to go to work. And in places, for example, in France, they are having a lot of problems. Do you think that the government, having adopted this very accepting and a reasonable approach, might actually try and put pressure on these governments to actually relook the situation for Sikhs in their countries? Well, I hope so. I'm only responsible for health and safety in this country, and I've tried to take a pragmatic, common sense approach. I would expect all other governments to do that. And of course, we sit around the table under the European Union with the other ministers in other parts of the EU. They'll see what we've done. We'll explain to them why we've done it, and hopefully common sense will prevail there as well. I would very much hope so. Third question, which some people might ask, I think, is the timing of this announcement, because as you know, there's been a lot of anxiety and furore amongst Sikhs about the knowledge that the English government was perhaps involved in the attack on Amritsar. And do you think this timing might be just to try and placate that Sikh anger? Anybody that knows me would know. I've only been a minister 5 months. Paul Apple came to see me, excellent MP, said, Mike, will you look at this as an anomaly? I've done that. So I'm not going to get involved in any of the other politics. Let's just get to what's right, use some common sense for once, and that's what I've done. Well, Mike, on behalf of all Sikhs, I'm very grateful to you for actually pushing this legislation through, and I'm sure Sikhs for generations ahead will be grateful to you for actually doing this. And I'd like to thank here Sukhdev, who's our cameraman, and Harbant Singh Kohli, who's our director, for coming and filming this. Thank you again. Thank you very much, Steve, for inviting me, and the best of luck. Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh Ji. So you have heard what Mr. Mike Penning has said about this very important legislation and how this has changed the work environment for Sikhs. At least now they can go and wear the Zistar, and the insurers will cover them despite all the other problems which have been there in the past. And I'm very grateful to the Akal channel for actually publicizing this and coming down here to actually interview Mike Penning for this. And I would like to thank Akal channel, which is making a very good job of looking at the environments of Sikhs and their spiritual upcoming, and making the communication between Sikhs so much better and easier.
Thank you. And introductions, but it's great to have you all here tonight. I think this is my fourth VAISAKHI party, and I'm very proud to be the first Prime Minister to hold regular annual VAISAKHI parties here in Downing Street. So you're all very, very welcome. Now, there's really two parts to tonight. Part is celebrating Sikhism and celebrating your faith and all your faith brings to you as people and to our country. But second is celebrating the immense contribution that Sikhs have made to Britain over what is now 160 years. That is when the first Sikh arrived, Maharaja Duleep Singh, whose children actually had Queen Victoria as their godmother. I can't promise that to everybody, but it is a remarkable story. And all I wanted to say tonight was just to reflect on the three pillars of Sikhism, on the three pillars of your remarkable faith. The first, worship, Naam Japna, devotion to God. As I say, I'm proud that we hold this reception here in Downing Street every year, and I'm proud of what the Sikh faith brings to important parts of our United Kingdom. I'm thinking particularly of the 8 Sikh schools we now have in Britain, and I'm particularly proud that 5 of them are free schools introduced under this government's policy that has allowed people of faith with great ideas for running good schools to establish those schools and provide a great education for your children. So let's hear it for those free schools and for those Sikh schools here in Britain. Now, British Sikhs have been an absolute model in terms of integrating into our communities and playing a role in our communities, whether it is in our armed forces, whether it is serving in government, whether it is working in business, whether it is representing us brilliantly on the cricket field. There's hardly an area of national life where British Sikhs haven't made a huge impact. But I believe, as well as integrating, it's very important in a tolerant, diverse and compassionate nation that we allow different faith and religious groups to keep separate to them what they think is really important about their faith. And I hope you will agree this government has always tried to do that. For instance, we stopped the unnecessary searching of turbans at airports, something we're proud to do. And today I can announce that while there has always been, there has been for some time, an exception that means that Sikhs don't have to wear hard hats on construction sites, I can announce today that from now on, Sikhs will not have to wear hard hats in any places of work in our country. And I think that is an important recognition. I also understand the importance of all the sacred places that British Sikhs have established. Obviously here in our country, where your Gurdwaras are places of worship, places of education, places of great community cohesion. But I also understand the importance of sacred places on the other side of the world. I will never forget the visit that I made to Amritsar and to the Golden Temple. I spoke about it last year as one of the most peaceful and tranquil and beautiful places I've ever had the honor and privilege to visit. I know how much hurt and pain there still is in the Sikh community worldwide about what happened at the Golden Temple. And that is why, as soon as that information came out about what had happened, I immediately ordered that inquiry and published that inquiry properly so that people could see whether there was any British role. But I understand the pain and the hurt that that whole episode has caused. But what I would say to you is that it's so important we all demonstrate our understanding of the importance of Amritsar, the importance of the Golden Temple to your faith. Now, the second pillar of Sikhism, work. Kirat Kani, working hard. Something I know, I'm sure my pronunciation is terrible. You should hear my French, that's even... but it is such a feature of one of the values that British Sikhs bring to our country. The incredible devotion to work in business, that is so well known. I think of
People like Tony Deep, he's normally here, but of course he's so busy running his business that he's just sent some of his children this time. But I think of that also, the hard work so many Sikhs now do in our parliament. Not enough. I'm proud that we have in Paul Uppal, a British Sikh, on Conservative benches. Paul is here, working hard. But we shouldn't rest until we see more British Sikhs on green benches and red benches, until we see more British Sikhs at the top of every one of our organisations, whether that is our army or our judiciary, not because we should believe in tokenism, but because we believe, I believe, that we won't access the talent of our country unless we demonstrate that everyone from every background and faith can get to the top of any organisation that they choose, and that is so important for our country. This year, as we commemorate the 100th anniversary of the First World War, it is also perhaps worth saying something specific about how British Sikhs have served in our armed forces with so much devotion, bravery and courage over so many years. We must be teaching our children in the year to come about the role that the 1.2 million soldiers from the Indian subcontinent played in the First World War. Stories like the story of Manta Singh, who fought at the Battle of Neuve Chapelle, that massive battle on the Western Front in 1915. And when his English colleague was wounded alongside him, he picked him up, carried him, took him to the dressing station while being wounded himself, and then sadly, tragically died afterwards. Stories of heroism, stories of valor. The Sikhs have always had this extraordinary courage and bravery, and it's been demonstrated so often in the British Armed Forces. I always remember when the first time I ever spoke in a Gurdwara in 1996 in Stafford. I was fighting the general election in Stafford. I think it's fair to say I fought Stafford, and Stafford fought back pretty vigorously. But I remember before I got to my feet in the Gurdwara, a friend who had got me to go there said, "You're going to be asked to make a speech." And I said, "Well, what on earth am I going to say?" And he said, "Well, just remember to say that British Sikhs are incredibly hard-working, and remember to say that they've won more Victoria Crosses than any other ethnic group in the British Army, and you'll never disappoint." Now, the third and final thing I want to say, the third pillar, and I'm going to get this one wrong, Vand Chakna, commitment to community. Vand Chakna, one Chakna, better. You are my teacher. But it is actually, when we think about what British Sikhs do, not just in business, not just in our military, but in terms of building strong communities, the community role that the Gurdwara plays, but the community role that you all play is so remarkable. I remember reading about those stories in the London riots where Sikhs didn't just try and protect their temples, they protected other religions' places of worship too. Today in this room, a little bit earlier, we had people from across the country who had shown extraordinary public service in the floods earlier this year. And we had then Sikhs who had gone out of their way to travel across our country and help people, whether they were in Somerset, whether they were in the Thames Valley, whether they were in East Anglia, who needed help. Serving the community, putting back into the community, is something deep in the heart of all British Sikhs. So on this, the 4th VAISAKHI party here in number 10 Downing Street, can I pay tribute again to your faith, which has delivered so much to this country and to our world, and above all, can I pay tribute to the role that British Sikhs play in building our country. We are involved today in an enormous fight for the future of Britain, turning our country around, making sure our economy grows once again. And at the heart of that is the importance of business, enterprise, and hard work. Those are values dear to British Sikhs. They're the values that Britain needs more of if we're going to be a success. So please, keep being all that you are, keep doing all that you're doing, and keep building the great success of our country, of your religion, of your community. You're hugely welcome. Thank you. Thank you, Prime Minister. Thank you, Prime Minister, for those beautiful words.
I just would like to say a few words. We're going to sing a hymn now, and I just wanted to explain a bit about the Shabad or the hymn that we are going to sing now. So VAISAKHI is an age-old festival from the fields of the Punjab, and it marks the first harvest of the year. It's a time of taking stock, renewal, and rebirth as seeds are sown for the future and new life blossoms all around in the spring air. In the spirit of rebirth and renewal, the 10th Guru, Guru Gobind Singh Ji, performed the first initiation back in 1699 on the 30th of March, thus creating the Khalsa, the Brotherhood of the Pure. He envisaged a perfect human being, high in ideals, impeccable morals, and a perfect blend of saintly virtues and warrior spirit. The Shabad that we will be singing, the hymn that we will be singing, is that written by Guru Gobind Singh Ji himself in approximately 1699, describing his vision of a perfect Khalsa Sikh, a saint soldier servant of humanity. The second, and it reminds us to look within ourselves and how we measure up to becoming better humans through the service of others. I would just like to say as well, in the tradition of Kirtan, we humbly ask that those of you who are able to, please cover your heads and remove your shoes, and please remain silent during the recital. Thank you. Sada sada sanga Khalsa kaho Sada sada sanga Khalsa mero Roop hai Khaz Khalsa mero Khalsa mero Sohera Khalsa
Khalsa Khalsa mero ist suherad Khalsa mero kahiyat berad Khalsa mero kahiyat berad Khalsa mero रूप है खास खालसा मेरो रूप है खास खालस में हो करो निवास खालस में हो करो निवास खालसा मेरो खालसा मेरो खालसा मेरो खालसा मेरो खालसा मेरो रूप है खास खालसा मेरो रूप है खास खालस में हो करो निवास खालस मेरो रूप है खास खालस मेरो मुख है आंगा खालसा 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 मेरो मुख है आंगा खालस के हो सद सद संगा खालस के हो सद सद संगा खालसा मेरो रूप खालस खालसा मेरो रूप मेरो रूप मेरो रूप है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Well, my message on this Vaisakhi is a very happy Vaisakhi and greetings to everyone in the Sikh community around the world. The pillars of the Sikh community, worshipping God, working hard, belief in serving the community, these are good values all over the world. I see them here in the United Kingdom, where there's a British Sikh population that bring a huge amount to our country. And today is a good day to say thank you. Thank you, Prime Minister, Mr. Kohli, Harban Singh Kohli from Akal Channel, London studio. First of all, I would like to congratulate you that announcement you have done today and giving a actually present to Sikh community that not wearing a hat as well. So that's well. Thank you, thank you. I think it's a good step forward. My question is again coming to 1984 actually attack on Akal Takht. Even though you have acted very nicely, you've done your actually great, but Sikh community is still feeling not very good. We would like to have some more clarity and go deeply into it. What would you like to say? Well, what I'd say is obviously, look, what happened at Amritsar, these were terrible events, and I know that the scars and the wounds run very deep in the Sikh community here in Britain and worldwide. That's why as soon as there was evidence of any role for anyone in the UK, I immediately ordered an inquiry. I've published the results of that inquiry, and I think they show very clearly that there was the most limited of British roles in terms of some advisory capacity, but an advisory capacity that was extremely limited and had no impact on the terrible events that were subsequent
subsequently to involve. So I don't think there's any more that the British government can do or say. We understand and know what an important place Amritsar and the Golden Temple are for Sikhs. I myself am the only serving British Prime Minister who's been to Amritsar, who's been to the Golden Temple, and who's acknowledged and talked about these things. But in terms of Britain's involvement, beyond the inquiry, which I think answered all the questions that could have been asked, I don't think there's more to say. So you think the inquiry has been closed now? There's nothing else Sikh community can expect that? Well, what the Sikh community wanted from the British government was an inquiry into the question of whether there was any British involvement in the events at the Golden Temple. And what this inquiry unveiled was that there was only this very limited advisory role, a role that had no real impact on the events that were to unfold. So I don't think there's anything more that we can usefully contribute. Thank you. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਸਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਨੰਬਰ 10 ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ what do you think about the Vaisakhi? Is that a ਦਿਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ actually ਮਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ it is just a political game? So ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ and I think it's important for us to come to these sorts of events to communicate, to interact with politicians as well, to understand, so they understand our community better. But you know, apni kai organization ne boycott kiya hai. You know, I have met Prime Minister myself and asked him question number 84, which we will show the Sangat as well. But what do you think that people who are objecting to these functions? So ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ MPs ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ if we have that communication, if we allow ourselves to be present at these kinds of events, then we have a direct voice that we can interact with politicians, and this is a fantastic opportunity for us to meet the Prime Minister and raise the voice that we need to have. At least through the media, he knows that we are asking these questions everywhere we go and everywhere we meet him. But ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ there is an opportunity for us to celebrate Vaisakhi, which is an important event, Khalsa Sajana Divas, then why would we want to boycott that opportunity if it also affords us time to speak with the Prime Minister and ask directly the questions which are most concerning us. We are from Akal channel. Yeah, Akal channel. My name is Ravindra Thakur. Yeah, I'm a councillor in Oadby and Wixton in Leicester. Okay. Yeah, and I also represent the Saimia Mirji Welfare Trust for the UK. So we're just putting in the application with the Charities Commission. And Saichin Bir Qadri Gilani ji is the grandson of Saimia Mirji, who laid the foundation stone for Golden Temple, Amritsar. Huh? So Saimia Mirji, as you know, was best friends with Guru Arjan Dev Ji Maharaj, and what Sai Chanpir Kadri ji has asked me to do is to inaugurate the Welfare Trust into the UK, so we can carry on the welfare work for the poor people with the actual family name. That's good. What do you think today, which we have celebrated Vaisakhi here in the Parliament? I mean, is it not a very good achievement for Sikh community and other faith who believes in Guru Nanak's name? Well, I believe in multiculturalism. Yeah. So multiculturalism as one faith, as one voice and one harmony.
whether it's Sikh, Hindu, Christianity, the Jewish community, whichever community. We should all be united, we should all be doing good works for the right cause and for obviously the benevolent people to uplift our name in society amongst the community at the same time. So us being representatives of our faith here, or the Sikh community here today, absolutely an honour to be here and to be called by the Prime Minister, each and every one of us. Thank you very much. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਜੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਵੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਲੱਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦਿਸ ਚੈਨਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਆਰ ਲੱਕੀ ਟੁਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ ਨਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਉਣਗੇ ਵੈਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਡੀਲ, but we should talk and resolve, and there is always there should be dialogue, and there will be solutions found. So that's my humble opinion, but I respect the opinion of others as well. Thank you very much. Thank you very much. ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਨੰਬਰ 10 ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਾਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸੋ ਯੂ ਲਾਈਕਡ ਇਟ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗਟੋਰਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, you know, is good achievements. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਆਈ ਮੀਨ ਦੇਰ ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਈਕਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਦੇਤੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। 2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਕਰਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਐਵੇਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਕਾਂਡੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ MEB ਦੀਆਂ ਲਈ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਲੋਰਡਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪ੍ਰਿਵਲ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਯੂ ਫਰਮ ਦਾ ਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆ ਜੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਲੀਗਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਪਰੇਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ UK ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਊ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1984 ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੈਂਪੇਨ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੱਜ ਲੈਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਮੋਰ ਓਪਨੈਸ ਆਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੋਪੂਲਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸਖਾਲਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੇ ਤੂੰ ਪੋਪੂਲਰ ਬਣਨਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦੇ ਬਈ ਤੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਇੰਗੇਜ ਇਨ ਡਾਇਲੌਗ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆ ਨਾ ਜਾਓ ਜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੋ ਜੀ ਆ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਬਟ ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਵੀ ਜਸਟ ਸਿਟ ਵਿਦ ਪੀਪਲ ਦਿਸ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਪਰ ਡਾਇਲੌਗ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਇਲੌਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਲੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਟੂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਚੈਨਲ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਦਿਸ ਟੂ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦਿਸ ਟੇਪ ਐਸ ਵੈਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ? ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਚੁਪੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਚੈਨਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਕਣੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਸੀ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਬੋਇਕਾਟ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਲਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਈਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 84 ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਬੋਇਕਾਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੋਗ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ 84 ਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। I have actually specifically asked him 2 questions on 84 and he's given me enough time inside। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਇਕਾਟ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਸੋਭਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਲੋਗ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬੋਇਕਾਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ, ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, I mean it is very good timing ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜੌਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੀਅਰਲੀ 15 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਅੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ। ਨੇ ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਯੰਗਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਦੈਟ ਕਾਲ,
ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਦ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਕਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, UN ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਜੋ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਗਰਟ ਥੈਚਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਡ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਡਾਇਲੌਗ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਊਗੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦਾਸ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੂਗਾ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਨਾਲ ਜੋ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਿਲਿਆ, ਦਾਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਵਿਦ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਲੰਡਨ, ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ, ਲੰਡਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।